the basic simple projects பண்ணும்போது you need to remember, you definitely need to remember, இல்லனா நிறைய LED வந்து போய்டும். The color code, so as you all know, okay, so color code வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும். ரெசிஸ்டர் வந்து இப்படி லைக் 4 பேண்ட் இருக்கும். ஓகேயா? சோ 4 பேண்ட்ல வந்து இத லெஃப்ட்ல பிடிக்கணுமா இல்ல திருப்பி ரைட்ல பிடிக்கணுமா சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். சோ பிபி ராய், கிரேட் பிரிட்டன், வெரி குட் வைஃப், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேயா? சோ இதெல்லாம் தான் கலர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல, 0ல இருந்து 9 இதெல்லாம் வந்து பக்காவா தெரியும். ஆனா இந்த பக்கம் எதை வந்து இது வந்து இந்த பக்கம் பிடிக்கணுமா இல்லனா வந்து இது லைக் மாத்தி பிடிக்கணுமான்றது வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். சோ இந்த சில்வர் கலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் அது வந்து கண்டிப்பா ரைட்ல தான் இருக்கணும். ஓகேயா? சோ please don't make that mistake. Leftல வச்சு கவுண்ட் பண்ணாதீங்க. லெஃப்ட்ல வந்து you have to hold it and the tolerance level should always be on the right side, and the first 2 bands will tell you the significant digits. Okay, so இப்போ this is what red color are. So வந்து it corresponds to 2. Second is yellow, it corresponds to the number 4. இது வந்து மாறாது. ஓகேயா? இது ஏற்கனவே ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க, இது வந்து மாறாது. சோ இத பார்த்து தான் எந்த ரெசிஸ்டரோட ஒரு வேல்யூ வந்து you are going to find out. So the first one will always, my first 2 bands will always stand for the significant digit, and the third band will always stand for the 10's power. So இப்போ இது ஆரஞ்சு அப்படின்னா 10 to the power and the number that x and the value decide பண்றது தான் this third band. Okay, so it's going to be 24 into 10 to the power 3. Okay, plus or minus in the 5%. See, இந்த 5% ஏன் கொடுக்குறோம்? Does anybody know? Why do you give that 5%? Tolerance value of ஆமா, gold. டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கோல்ட். அதுதான் நான் வந்து பிபிடில எழுதிருக்கேன். அது ஏன்? அதான் எய்தர் இப்போ வந்து 24 கிலோ ஓம்ஸ் இருக்குன்னா எய்தர் அதுல ஒரு 5% இன்க்ரீஸ் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு டிராப் இருக்கலாம். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் மாதிரி அக்யூரேட்டா செய்ய முடியாது. Okay, while fine. manufacturing due to thermal agitation-னால இருக்கிற காம்பன்சேஷனுக்கு போகும். Yeah, as you use it, எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது like you can't expect, I mean the resistor to give the same value always, correct? So they have given like a tolerance percentage, so it's nothing but 5% of this value, the value which you have got here. Okay, it's 5% of this value. Okay, that's what you're getting it as 1.2 kilo ohm. So it will be 24 kilo ohm plus or minus 1.2 kilo ohm. So இதுதான் வந்து அந்த 4 colors for the tolerance like a tolerance band color. So it will be brown, red, gold, silver, and எதுவுமே இல்லனா it means that it has 20% tolerance. So எதுவுமே இல்லனா, like if there is no fourth band at all, you will have 20% tolerance. So this is all about the color code. And okay, so இப்போ வந்து I'm asking you a question. What இப்போ வந்து நான் ஒரு 3 ரெசிஸ்டர் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஓகே, அதை வச்சு ஒரு ஹை வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுப்பீங்க, ஒரு லோ வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுப்பீங்க? You can guess. ஹை வேல்யூ சீரிஸ்ல போட்டா ஹை வேல்யூ கிடைக்கும், போட்டா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ், parallelல போட்டா லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். Yeah, correct. So this is what I meant to say. Like yeah, so இத வந்து for example like practically நீங்க பார்க்கணும்னா take a very small example. You have 10 ohms. So இத சீரிஸ்ல போட்டா how you will add, you know, it is all sum of the resistances, but parallelல போட்டா it is 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to the inverse of the total resistance that you're going to get. So அது போட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும்? Obviously it's going to be lesser than the series connection. So இதெல்லாம் வந்து when you build a robot you will know. உங்களுக்கு வந்து இப்போ even if you get an Amazon kit or something, உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 10 ohms தேவைப்படுதா, I mean sorry, ஒரு 100 ohms தேவைப்படுதா, 100 ohms எல்லாம் இருக்காது அங்க. You have to make it in either series. இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு சீரீஸ்லயோ இல்ல parallelலயோ போட்டு தான் you have to like you know obtain the resistance that you require. So that is what. So series la pota obviously it is going to be higher than when you connect the resistors in parallel. Then okay, so what is an adjustable resistor? What do you mean by adjustable resistance? Resistance can be changed. Okay, resistance can be changed. Good.
சோ என்ன பாத்திருக்கீங்க லேப்லலாம் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ரெசிஸ்டர்னு ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க, என்னது அது, அதோட பேர்? ரியோஸ்டாட். ரியோஸ்டாட். குட். சோ ரியோஸ்டாட். பட் இது நான் சொல்ல போறது வந்து பொட்டென்ஷியோமீட்டர் பத்தி. இட்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் ஆல்சோ அட்ஜஸ்டபிள் ரெசிஸ்டர். ஸோ இது வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ வெல் பில்டிங் ரோபோட்ஸ். பிகாஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் இருந்தது when I went for a course. லைக் என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரோபோட் வந்து ஸ்லோவா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு டாஸ்க். ஓகே. ஸோ நான் இப்போ வந்து ரோபோட் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஐ கான்ட் கோ அண்ட் சேஞ்ச் இட். கரெக்டா? இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதை நான் போயிட்டு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த வோல்டேஜோ இல்லை வந்து அது ஸ்லோவா போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ கனெக்ட் அ பாட். ஓகே. பொட்டென்ஷியோமீட்டர் பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ கனெக்ட் அ பாட். அதுல என்ன அப்படின்னா ஐ கிவ் அ கண்டிஷன் லைக் இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ், அந்த வந்து கோட்ல எழுதுவேன். ஸோ அந்த தெரியுதுல, அதான் ஆடினோம். ஸோ அதுக்கு வந்து தனியா எப்படி கோட் பண்றதுலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா ஐ வில் லைக் என்ன சொல்றது, இந்த பாட்ல வந்து நான் ஏற்கனவே செட் பண்ணிடுவேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இந்த டெர்மினல் தெரியுதா? கேன் யூ see my cursor? இந்த டெர்மினல் தெரியுதுல, லைக் ஐம் சாரி தட் பிளஸ் சிம்பிள், கேன் யூ see? எஸ்கா. சோ இது வந்து இதுதான் வந்து நாப். ஓகே. சோ இந்த நாப் தான் வந்து இந்த வைப்பர் பார்ட் பாக்குறீங்கல்ல. சோ த தேர்ட் டயக்ராம் இது எப்படின்னா ஒரு லைக் வாட் இஸ் த ஸ்க்ரூ டிரைவர். ஓகே. ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு இந்த நாபை வந்து யூ கேன் அட்ஜஸ்ட். ஓகே. திஸ் இஸ் an adjustable knob. there'll be 3 terminals for pot. Okay. So one will be positive, negative and positive. இன்னொன்னு வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும். and செகண்ட் டெர்மினலை வந்து யூ கோயிங் டு டேக் அஸ் அவுட்புட் டெர்மினல். ஓகேயா? ஏன் வந்து நான் செகண்ட் டெர்மினல் தான் அவுட்புட்டா எடுக்கணும் அப்படின்னா த கொஸ்டின் இஸ் ஐ மீன் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்வியஸ். ஏன்னா யூ நீட் டு அட்ஜஸ்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இந்த எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவ் ட்ராக் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் யூ கோயிங் டு ஹாவ் தட் வோல்டேஜ். கரெக்டா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி த செகண்ட் டெர்மினல் ஷுட் பி யோர் லைக் அவுட்புட் டெர்மினல். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல்ல I'll give the input. say for example you're giving 10 volts ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 10 volts கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து லைக் லீஸ்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா பிட்வீன் 1 and 2, இட் மீன்ஸ் தட் இங்க வந்து நான் 10 volts கொடுக்குறேன். நான் இந்த இடத்துல வந்து அதிகமா வோல்டேஜ் வந்து டிராப் பண்ணாமலே ஐ எம் டேக்கிங் ஃப்ரம் அவுட்புட், ஐ மீன் ஐ எம் டேக்கிங் த அவுட்புட் ஃப்ரம் 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் நாட் லைக் 10 voltsல இருந்து ஜாஸ்தியா குறைக்காம கொஞ்சம் ஐம் லைக் கம்மியா தான் குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். பட் ஆப்போசிட்டா when I'm going to have this wiper towards this ground terminal, இந்த பக்கம் நான் கொண்டு வந்தேன்னா I'm going to include more of the resistive path and I'm going to drop a lot of voltage and I'm going to take only some voltage out. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து I'll fix ஃபர்ஸ்டே வந்து நான் இந்த டெர்மினலை வந்து மாத்தி இங்க வச்சிருவேன். ஓகே. இங்க வச்சுட்டு what I will tell is if there is a certain condition that's going to be satisfied, I'll tell that the motor speed should be like according to the voltage I supply from this. இங்க இருந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருதோ அதுக்கு தான் வந்து நான் லைக் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் என் மோட்டர் ஓடணும்னு சொல்லிட்டு அது செட். ஸோ ரெசிஸ்டிவ் ட்ராக் வந்து ஜாஸ்தியா இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா ஆப்வியஸ்லி the motors are going to be slowed down. கரெக்ட்? ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் why you use a pot. கரெக்டா? So you're going to adjust the resistive track, adjust the voltage that you're going to supply, and then you're going to adjust the speed of a motor. So pot வந்து நிறைய இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். I hope it's clear. இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா? Anybody wants me to repeat? Anybody who didn't understand what I'm telling? பரவாயில்ல கேட்கலாம். I'll tell you again. Because இது திருப்பி I don't know if anybody will teach like ஸோ இப்பயே புரியலன்னா கேளுங்க. பிகாஸ் சப்சீக்வெண்டா யூ ஹாவ் லைக் பில்டப் பண்ணி தான் வந்து போகும் ஸோ சிலபஸ். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் இல் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. புரியலன்னா கேட்கலாம். ஷல் ஐ அஸ்யூம் எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. So it's basically nothing. You're going to adjust this wiper. You're going to change the whatever resistive track is included here, you're going to change that and then change the voltage. Simple as that. You're going to adjust the resistance. அவ்வளவுதான். Okay, fine. Move on to the next one.
So why voltage regulators? Okay, so when you have this all this adjustable resistor இருக்கு drop பண்ணும் voltage எல்லாமே பண்ணும். So why do you need voltage regulators? Yeah, does anybody have any idea? To draw enough current. In order to have a constant output Okay, fine. voltage. Okay, irrespective of sentence complete. The current draw. Irrespective of input supply. Exactly. So எவ்வளோ நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it will give a fixed output voltage and remains constant regardless of changes to its input voltage. எவ்வளோ நீங்க input voltage கொடுத்தாலும் அந்த output is going to remain the same. What it's fixed to give, what it is designed to give, அதுதான் வந்து அது கொடுக்கும். But you can't ask that like எவ்வளோ வேணா நான் கொடுக்கலாமா, நான் வந்து 20 volts கொடுப்பேன் 30 volts கொடுப்பேன் ஆனாலும் எனக்கு 5 volts தான் வரணும்னா no. There will be certain specifications for the IC. இவ்வளோ வோல்ட்ஸ் தான் வந்து அதால இன்புட்ல தாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will have certain specifications. Okay, did I miss anything? Okay. So yeah, what are the specifications அப்படின்னா there'll be maximum voltage it can handle, maximum current, and there'll be something called dropout voltage. Okay, so dropout voltage அப்படின்னா என்னன்னா if you want to get 5 volts, okay, see for example வந்து 7805 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 7805 is designed to give 5 volts output. Okay, but இதுக்கு நீங்க வந்து 2.5க்கும் கம்மியா if you're going to give the like ஒரு certain voltageக்கும் கீழே வந்து நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will not like what to say, it will not give 5 volts at all. If you see the main motive is to get the desired voltage, correcta? அதுக்கு வந்து நீங்க like you should have a like allowable difference. அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு கீழே நீங்க வந்து ஏதாவது வோல்டேஜ் கொடுத்தா you will not even get that voltage. So அதெல்லாம் வந்து there are some specifications for the voltage regulator and maximum எவ்வளோ தாங்க முடியும் அதால அப்படின்றதுக்கும் there are specifications. You can go explore more about how voltage regulator works, என்ன வந்து இன்டர்னலா வந்து அதுக்குள்ள நடக்குது எல்லாமே வந்து you can explore more. Like அதெல்லாம் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா now the time won't be sufficient. So I've given links. Okay, இந்த ரெண்டு லிங்க்ல நீங்க போய் பாருங்க. When I share the PPT you can like know what it is. Okay, so I suppose you people will explore more about it. It was very informative and the rendu linkum. So this is actually the diagram of ICs, LM7805. So idha vandu the voltage regulator. 78 என்றது வந்து அந்த series, 05 அப்படின்றது தான் வந்து the output voltage, how much ever it's going to give, regulate பண்ணி எவ்வளவு கொடுக்க போதோ அதுதான் வந்து that last two digits 05 அப்படின்றது. So this one is going to be the input, அங்கதான் வந்து you're going to give the supply, and 2 will be grounded, and 3 is where you're going to take the output. So சிம்பிளா வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சும்மா சிம்பிள் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சதுல எப்படி ஆக்சுவலா நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் சப்ளை. ஓகேயா, சும்மா நார்மலா ஒரு பேட்டரி. ஓகே, இங்க வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கேன். த இன்னர் ஹப் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த அவுட்டர் ஹப்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினலுக்கு நான் ஐவ் கிவன் த இன்புட். ஓகே, வாட் எவர், இது ஒரு 12 வோல்ட் பேட்டரி. ஸோ இதுல வந்துட்டு 12 வோல்ட் 9 வோல்ட் ஐ டோன்ட் நோ, சாரி, இந்த இது கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் த சென்டர் இஸ் கிரவுண்டட் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் கிவன் ஆஸ் அன் இன்புட். ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் கிவன் டு அ ஸ்விட்ச். ஏன்னா வந்து நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது தான் வந்து லைக் ஐ ஷுட் கெட் திஸ் பல்ப் glowing or it should be off. அதனால வந்து I've connected a switch, a simple setup. Okay, and then again I've dropped it using a resistor. See, நான் ஏன் வந்து நான் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டரும் போட்டு இதுவும் ரெசிஸ்டன்ஸும் போட்டு சும்மா நான் வந்து லைக் சிம்பிள் செட்டப் உங்களுக்கு வந்து என்ன படிச்சேன் அப்படின்றது வந்து புரியறதுக்காக I've like given a simple setup. Okay, so இது வந்து just it's going to be on and off. That's it, simple. நான் இங்க வந்து voltage drop பண்ணி I'm giving it to LED, அவ்வளவுதான். Here, that's it. So yeah, so இதான் வந்து ப்ராப்பரா நான் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னேன் அதை வந்து நான் ஜஸ்ட் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு வீடியோல. That's it. Okay, so the wiring and all will be taught later. அதுல வந்து ஒன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம், just the concept alone be clear. Okay, so next is light dependent resistor. Okay, line follower robot மாதிரியே you people have light follower robot also. So அதுக்கு வந்து you have a resistor called light dependent resistor, which will actually
அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து it will change according to the ambient light. Okay, so that is why it's called as light dependent resistor, LDR.